mind of Christ, you can be myriad and myriad of things may come through that. Kunaweza kuwa mengi ambayo inaweza kutokea haya. We talk about that the person without the Spirit does not accept the things that come from Spirit. Ni mtu ambaye asiongozwa na Roho Mtakatifu hakubali yaliyo ya Roho. The second point, they consider them as foolish and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Na wanawaita kuwa wajinga ama wapumbavu kwa sababu hawezi kuyatafakari mambo ambayo ya Roho. And then we talk about also the person with the Spirit make judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. This we can find in 2 Corinthians chapter 2, verse 15. And then we talk about also, it is reflect to us, the person with the Spirit to make judgment about all things. The Bible gives us ability to discern about everything, but which we need the Spirit of God to make certain decisions. So inabidi tuwe na Roho wa Mungu ili tupate kuwa na uamuzi ulio bora. There are many things I talked on last Sunday. Kuna mengi ambayo tumesema wiki ambayo ilipita. And believe that this word still dwelling in you. Na nina imani kwamba hayo yangali yanajenga ndani mwako. As every day we keep preaching, I don't know what this word can go and event, but good news for you that the Bible says each person will be judged according whenever he heard. Na Biblia inasema utahukumu kufuatana na yale ambao umesikia. Even though you may not consider, but you have heard about it whenever we talk about. Unaweza kuyashikilia ama usiyashikilia, lakini tayari umesikia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. That's so very important to us. We need to be connected to God. Ni maana sana kwa kuunganishwa na Mungu. Whenever we connect to God, the Spirit of God will lead us to make decisions which reflect the heavenly kingdom. Wakati tunapoungana na Mungu, Roho Mungu atatuongoza katika ufalme wake. Jesus said, "I'm going to heaven, I will send that Spirit which is dwelling with you at the end of the earth." Kama jinsi Yesu alisema kwamba inabidi nipate kwenda mbinguni na ili niwapate kuwatumia Roho Mtakatifu. It's so very important we to dwell in the Spirit of God to show He may reveal hidden things we cannot understand with our ability. Ni maana kuendelea kudumu ndani ya Roho kwa sababu Roho atatufungulia mengi ambayo tulikuwa tunajua. Hallelujah. Amen. Jesus still reflected clearly that if you are dwelling in me, I will come to stay with you. Na Biblia inaendelea kusema kwamba Yesu anasema mkiwa ndani mwangu nitakuja na kukaa nanyi. The next solution for a Christian is just to obey Jesus' word. Ni kwetu si wa Kristo kwenda kutii yale maneno. Follow His instructions. Kufuata yaliyo kwa maagizo yake. I will take a simple example. Each person who is adult or working somewhere, I will obey the rule of the company where he is working. Na kama vile mtu mzima ambaye anatumika inabidi ashike sheria za mahali ambapo. Obey the rule of the company where you work, they will fire you. Na kama hautii sheria za kampuni watakufukuza. But the good news, we have Jesus which is merciful. Na tuna kitu kizuri kwamba Yesu yeye ni mwaminifu. But the punish a certain way we cannot understand until we have spirit of help and say yes. Lakini it's because of Jesus punishing me. Mara anakuwa anadhibu katika manjia, inabidi ukuwe na hali za kiroho ili upate kujua sema ndio hii ni adhibu kutoka kwa Mungu. One short title of today is unity of body of Christ. Na kishina cha leo ni kwamba umoja ndani ya Kristo. We read in the book of 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Tunasoma Wakorintho wa kwanza 12:12. For just as the body is one, maana kama vile mwili ni moja and have many parts, nao una viungu vingi, and all of the parts, na viungo vyote vya mwili ule, not many are one body. Navyo ni vingi, ni mwili moja. So Christ so also is Christ. Vivyo hivyo na Kristo. And so key issue. Ni hii ndio fungu la kishina. I will call Jordan. Nitamwita Jordan. Come here for me, please. Yes, Jordan. What? They're calling me. Why? Yeah, come here. You'll be something for me today. Na utakuwa mtu fulani kwa mimi. Week was good. Okay. What do you eat? What do you eat today? Today. Cereal. Good. Eat the cereal. That's good. Okay, this is Jordan. Cereal. Anaitwa Jordan. This is Jordan. So
So as the Bible reflects that for just as body is one. Na Biblia inasema kwamba kama vile mwili ni mmoja, this is body is one. Hii ndio mwili ni moja. This is Jordan hand. Na hiyo ni mkono wa Jordan. This Jordan head. Na hii ni kichwa ya Jordan. This Jordan heart. Na hiyo ni sikio. This Jordan nose. Na hiyo ni pua. This Jordan mouth. Na hiyo ni mdomo. Bwana asifiwe. Amen. This pia mwili ni moja. As the body is one, kwa mwili yote ni mwili ya Jordan, si ndio? so all together is Jordan's body. Unaelewana hapo? That the Bible says, for just as body is one. Na kama vile Biblia inasema kama vile mwili ni moja, have many parts. Lakini ina viungo mingi. The way I mentioned here. Na kama vile nimeonyesha, mkono wa Jordan, Jordan foot, na mguu wa Jordan, and this Jordan finger, na hiyo ni vidole, many here, na mengi iko hapo, everything here, na kila kitu hapo, quality Jordan, tunaita Jordan. So can you imagine? Ujifikirie sasa, cut Jordan hand. Kama tunakata Jordan mkono, let's cut Jordan this hand, tunamkata na hiyo remove his ear, tunatosha masikio, remove his mouth, tunatosha pua. How Jordan reflect that? Sasa Jordan atafanana namna gani? That piece of piece. Takuwa demo. In October is Halloween, to celebrate Halloween, so going to be like, no, Mwalimu says it's going to be demon. Na kama vile hapa Oktoba kutakuwa watu ambao watasherehekea Halloween, tutaanza muona sema na kwa mzimu. You want to reflect Jordan. Na huyu hatafanana tena Jordan. Or this Bible is telling me clearly. Na Biblia inaniambia wazi, as many parts, kama vile viungo mingi, they reflect one body. Inaunda mwili mmoja. We have many parts. Na sisi tuna viungo vingi. We form as the way we are. Na tumeumbwa jinsi tulivyo. That's what Paul is reflecting Corinthians. Ndio vile Paulo yuko anasema katika kitabu cha Wakorintho. You're going to sit stay with me here, okay? If you know we have different body, ijapokuwa tuna mili tofauti, you reflect. If you know we come from different backgrounds, hata tumetokea mahali tofauti. Some are from Asia, wamoja wametoka Asia, some are from Africa, wengine wanatoka huko Afrika, some are from America, wengine wanatoka Marekani, some are from different parts of the na world, wengine wanatoka katika nchi tofauti ya ulimwengu. We are still one. Sisi tunaendelea kuwa mtu mmoja. Wanani wanakubaliana hayo? How many agree with that? We agree on this statement. How many agrees? Umberto, do you agree? Okay. Who reject this statement? Ni nani ambao ametupilia? Who reject this statement? How many watu ambao wametupilia hayo maneno kama si kweli? My statement is this. Maneno ni haya dia. You live in different neighborhood. Tunaishi mahali tofauti. You spend your week in different places. Unapitisha wiki wako kwa mahali Someone went tofauti. school. Wamoja wanaenda shuleni. Some went to work places. Na wengine wanaenda kazini. Some travel. Wengine hivyo. Why today we are here? So kwa nini sisi leo tuko hapa? Why today you are here? Kwa nini uko hapa? Because there's someone. Kwa sababu kuna mtu. There's one. Mmoja. Called Jesus Christ. Ambaye anaitwa Yesu Kristo. You and then I believe in. Mimi na wewe tunamwamini. It's one who let us be this. Ni yeye ambaye ametuma tumekuwa mahali hapa. Bwana asifiwe. Amen. There's someone. Kuna mtu mmoja. For example, kwa mfano, I can say, hey, X, come see me in Mansfield. Oh yeah, ndugu X kuja unione huko Mansfield. I can say, all of you come to Mansfield where I live. Ama say, nyinyi wote mje mahali ninapoishi. Some of you may not come. Na wamoja wenu hawatakuja. Because we may have different aspects of thinking. Kwa sababu tutakuwa na mawazo tofauti. But when we say that a revival is in the pastor house, lakini kama tunasema uamsho uko ndani ya kanisa ya mchungaji, the revival or maybe the prayer is in the pastor house, the powerful prayer. Ama wanasema kwamba kuna maombi moya ya nguvu uko ndani ya nyumba ya pastor. All of you will go to Mansfield. Wetu wataenda huko Mansfield. It's not because of me. Sio kwa ajili yangu. It's because of Jesus Christ. Kwa sababu ya Kristo. That's why we are here. Ndio kwa maana tuko hapa. He reflects all of us. Kwa maana yeye anatuwakilisha. One body. Mwili mmoja. One body. Mwili mmoja. If you know we are different parts. Ijapokuwa tunakuwa viungo. One body. Lakini ni mwili mmoja. Found in Christ. Ambao tunajiunga ndani ya Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As church, kama kanisa, let's be one mind. Acha tuwe na akili moja. If you know we have different parts, ijapokuwa tunaweza kuwa na viungo tofauti, we need to have common ground. Lakini inabidi tuwe na to reflect that
we belong to Christ. Tupate kuwakilisha kwamba sisi ni wa Kristo. We must be united. Inabidi tuwe umoja. That unity Hiyo umoja will reflect the kingdom of God. ndio ambao itaenda Who kuwakilisha can reflect the kingdom of God in this world? Ni nani ambaye ataenda As kuwakilisha? the chosen people. Ni wale ambao He wamechaguliwa. chose them. Wako wale He umechaguliwa. ordained them. Ameenda He kuwapaka. gave them mission. Amewapatia Really in me. na akasema I am ndani in mwenu. you. Na mimi ndani mwenu. You are my ambassador. Nyinyi ni You wakilisha. represent my kingdom. Mnaenda kuwakilisha Yes, ufalme so wangu. key Na ni funguo to us kwetu sisi to work in this spirit. kutumika ndani ya kiroho. Things making people depart each other Vitu vinakuwa vinatugawa when we reject this foundation. wakati tunatupilia hii msingi. That's what we read last week. Carnal mind may not understand things of spirit. Ndio kwa maana tulisema kwamba wasioongozwa na roho hawataelewa mambo. Where carnal mind come? Kama mahali ya kimwili. Carnal mind come when people refuse to dwelling in God's word. Yale vitu ya kimwili vimekuja kwa wakati wote wanatupilia. Reject all this ability to be as human, as a carnal. Wanapenda kufuatilia mambo ya kimwili. But we will tear each other. Na hapo sasa tutaanza kupasuana each other. Tunaanza sasa There will be gossiping us. Tunaanza kutetana. There will be a lot of messy things. Kutakuwa mambo mengi ya mbaya. It's so key to us. Na ni ya maana kwetu. Let be united. Inabidi tuungane. One umbrella. Mvuli moja Under Christ. Chini ya Kristo. Under Christ. As Jordan is here. Kama vile Jordan yuko hapa. Mapua knows cannot say I'm not important. Haiwezi kusema kwamba mimi siko wa thamani. Even though Nels is here. Na hata hii kucha yake cannot say I'm important than me. Haiwezi kusema kwamba mimi siko amani. Even this here. Hata hii masikio yake. The food na ile miguu yake. You cannot say that I'm important than the hand. Haiwezi kusema sasa mimi niko wa thamani kuzidi mkono. Everyone form one body. Na kwa maana yote yanafanya mwili. All of us together. Na sisi sote pamoja. Let form body of Christ. Acha tufanye mwili wa Kristo. Strongly together. Tuifanye tena na nguvu. Strongly together. Tuwe na nguvu. They were just 12. They were just 12. Walikuwa 12. Everywhere in the world. Na mahali duniani mzima they say Jesus Christ. Wanasema Yesu Kristo. Because they remain in unity. Kwa sababu walibaki katika umoja. God bless you. Mungu awabariki. God bless us. Mungu atubariki. And great church for all nations. Kanisa la taifa. We are project to go to our 10 years ahead of us. Tunakuwa tunafikiria sasa kwenda katika miaka 10 ya kuunda kanisa. Let's be united. Inabidi tuungane. So we may work the way He wants us to do. Kusudi tupate kutumika jinsi yeye anapenda tutumike. Mungu awabariki. May God bless you.